Aí galera, aí tudo tranquilo? Voltando aqui com Alan Wake. No Portugal é a corda Alôncio. Tá aqui no meio da madeireira, com todos os demônios balançando aqui. Quem viu nos últimos episódios o demônio me atacando, com medo disso aqui cair na minha cabeça. A tradução do Game Tribo também. Muito obrigado, Game Tribo aí. Eu traduzo. Legendado em português aqui. Pode colocar aí no acorde da tela cheia para ler a legenda. Senta e relaxa. Que é isso? Eu só sei que o demônio tá falando comigo. As sombras. Eles pegaram minha mulher. Quer dizer, alguém jogou minha mulher no rio. Quando eu fui mergulhar, isso aqui vai cair na minha cabeça. Eu acordei num acidente de carro. Opa. Nossa! Que? Tem que tacar a luz nos monstros. Aí eu consigo dar tiro neles. Queima. Vai! Que bateria? Que? Caralho, bateria. Vai. Não. Tem bateria. Some. Queima isso aqui. Isso. Cadê ele? Vem pra cá. Vem. Filho da mãe. Vai ficar escondendo mesmo? Tira, caralho! Porra. Mata! Possuído, queima! Não deu dízimo pra Igreja Universal, fica com o demônio mesmo. Aê! Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Aqui tem bastante bala, munição de revólver. Então matei o Stuck, o cara que era pra me dar a chave do meu casebre. Só que foi a mulher do mal que deu. Lá nos episódios anteriores. Se você não viu, volte aí pra acompanhar a série tudinha. Tem uma história bem da hora esse jogo. Mistura de Silent Hill com Max Payne, com Demo. Todas essas coisas. Eu acho que aqui é a mesma produtora do Max Payne, né? Por isso que eu sou tão parecido. Deixa eu abrir isso aqui. Abre, cara aí. Usaram. O que abriu? Eu não vou pra lá ainda não. Vou xeretar pra cá. Eu vi um buraco aqui. Vou xeretar esse buraco. Acho que eu morro. É, melhor ir não, né? Melhor não ir. Vai que tem que lutar com o cara de novo. Tem alguma coisa pra cá? Não, nada. E pra lá. Caralho, isso é gordo, hein? Isso é gordo, hein, Alan? Corre só um pouquinho, já fica morrendo. Até que pariu. Cheguei na gasolina. Cheguei. Eita, pô, jardim. Deve ser do... I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice.
Carro da parada aí. O que ia ter aqui? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Aê, muita luz. Muito bom. Páginas. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Tô doidão faz uma semana já. Café, eu gosto de café. Vamos ver quanto tá o preço da gasosa. $2, muito caro. Tem a rua aqui. Mas é pra eu xeretar a cabana, então xeretar a cabana. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Tá, vou entrar lá, fica frio. Eu só quero xeretar as coisas. Então vamos entrar na cabana. Dá pra abrir? Não, aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não também. Onde que eu vou entrar, cara? The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Pode ser também. Tenha tido alguma... Oh! Right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. Olha I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV. Sou eu na TV falando Was I doidices. losing my mind? Tá perdendo minha cabeça? Cara esquerdo. Telefone. Chamou a polícia. Great Falls Sheriff Station. Chegou a policial. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Como assim Please, não tem I can ilha? take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? O policial falou que não Listen. tem ilha lá. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? Stucky. I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Stucky era o que tava possuído pelo demo. Eu matei ele. Quer dizer, matei o demo, né? Não foi eu que matei o Stucky. Tô olhando lá. E não tem cabana mesmo. É uma ponte quebrada. Alan A Wake. candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. É Just to uma sprinkle stardust and to whisper, fim do episódio. go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away. Previously on Alan Wake, I came Anteriormente. to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Agora ela tá desaparecida. Alice? Eu fui pra pegar ela no In a rio. crashed car. I Quando eu missed you. acordei, I was attacked by shadowy men. um acidente. There.
A sombra me The sheriff took me atacando. to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Os Possuídos. Versão brasileira. Desse, São Paulo. Acho que é 3 anos antes, né? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Tá. Vou fazer um café. Isso aqui é minha casa. Opa, essa posição dá dinheiro, hein? Opa. Dá pra entrar? Não dá pra entrar. Vou fazer um café. Olha só, nas vascas. Ligar. Coffee's on. Great. Já? Thanks. Só apertar o I'll need botão. it if I'm gonna finish this by tomorrow. Só apertar, tá pronto. Ó, chegou minha nova TV. É mesmo, de 73 polegadas. Para poder ver vídeos de SoldierJogos em full screen. Olha minha casa, da hora, hein? Lógico. Sou um escritor muito famoso. Cheio de dinheiro, come todas. Girassóis dá pra fazer maconha? Ou no Fry Cry não dá. Vou falar com a Oh, tia hey, aqui. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Dá café pra mim. Ó, pagando de gatão. Vixe Maria. Pegaria um monte no Face. Se eu colocasse. Vamos lá. Você já percebeu o que eu vou fazer, né? 1, 2, 3 e... encoxada. Ai, não aguento um cu. Tenho que encoxar. Examinar. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Barry é meu Oh, empresário. Barry, he called. Ele ligou. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. Acabou a I'm luz. on it, Ó, uma honey. pistola. Hurry! Pistola do Hitman. Ó, meus livros. Paga um pau. Retorno do Slender. Olha só, escrevi Slender. I Can't Forget. Legal. I really don't like this, Alan. Ela Please tem medo de hurry. escuro. O escuro pegou ela. I'm right here, baby. Vem cá. I'm fine. Meu braço. Just get the lights back on now, Vamos please. fazer coisinha no escuro. Vamos. Deixa eu começar. Yes. Alan, I really need those lights on. Tá bom, caralho. Já vou ligar essa porra. Caralho. Cadê o fusível? Aqui. A Honey, lanterna. it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Ok, deixa eu pôr na tua cara. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Sua cara. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? Dia do It sexo. gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. A When it got escuridão me really dava bad, muito my medo. mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. Clicker. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters Minha mãe me away. deu Oh, um sure. switch, interruptor There it is. mágico. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Aê. Pagou um pau, né? Como o cara pega as minas. Sou demais.
Sapeco mesmo a linguiça. O presente, voltei pra realidade. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Ah, tô me sentindo bem, I'm só okay. o My head's demônio fine. tá tentando I had to lie me about my pegar headache e and pegou minha memory loss. mulher. He'd send me to a hospital for tests. tinha I que couldn't me leave without mentir. Alice. Very well. Tinha que mentir I sobre don't minha think you have a saúde, senão o concussion, cara but vai you've ficar. obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Senão o médico vai me Thanks. prender aqui. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Examinar. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty. O médico ain't veio she? me ajudar Not the aqui. biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or Você é um salmon, mentiroso, você não pescou then isso aqui it's não. fly fishing for you. Tô ligado. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Nada. Tem um carro. Tem que falar lá com o xerife. Porra, velho. Não é velho de novo aqui? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very A velha que tava lá no bar, lá I'll come no, back later on to remind you, just in case. nos episódios anteriores. Um gatinho tá perdido. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Tá, beleza. Está esperando por mim? Não. No final do corredor. Lira, o que é lira? Você viu esse homem desaparecido desde o 20/6? Usa truque para ganhar concurso. É um bandido, salafrário. Picareta. Desaparecido. Saíram para acampar esses dias. Não foram encontrados. Sabe onde estão? Ligue. Muitas pessoas desaparecidas nessa cidade do demônio. Fala lá com a xerife. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Valeu. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last tá night, pensando. but I couldn't. She'd locked me up. Eu matei o cara. O cara que tava possuído pelo demônio. Excuse me. I need to take this. Preciso atender isso. Hello? Alice, please help me. Alice? Eita, Alice tá viva. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. Vai There's a hole in aparecer the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all Vai in para o the same page. estacionamento da delegacia. Eu After deixei you alguma cop, coisa you'll meet me lá. in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Caralho, sequestraram a minha mulher então. Menos mal, né? Então não foi o demônio, foi pessoas normais. I Eu need some acho. fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Vamos lá ver o que é. Alguém deixou alguma coisa Mr. pra Wake, can I mim? help you with anything? Não. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't Corredor. mind Walter in there. Hold He's it one of cell. our regulars.
Café. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. The light's on. The deputies, they won't. Vamos ver se dá pra ligar. Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let. Não vou deixar ninguém no escuro, né? O escuro já fez muito mal para as pessoas. É muito demônio no escuro. Vamos sair por. Eu saio. Hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Vai para a fenda. Um café, quero mais café. Minha mulher que se dane, né? Vamos tomar café. Café, eu ouvi rádio. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night. Foi uma noite agitada para o xerife. Janelas quebradas. Até tiro foram disparados na rua principal. Bom, não tem nada então. Não foi nada de... Onde que eu tenho que ir? Focar. Focar. Ah, lá pra trás. Como é que eu vou pra lá? Será que pular aqui? Dar um pontapé. Caralho, isso é forte, hein? Desintegrou o bagulho. É isso aqui? Não, isso aqui é mais um manuscrito. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Ah, carteira de motorista dela. Alguém deixou aqui. Barry, listen to me. I'm Barry. at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Barry, meu amigo, tá vindo. Preciso sair da... Deixar o xerife mandar... Me liberar, né? Pra poder ir atrás da minha mulher. Da hora que a cela aqui, você pode passar junto com os presidiários, né? Caralho. Oh, eu. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Cara, ele tá escrevendo a história, o que vai salvar. Eu tô vendo eu na TV. To settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Esse aí foi o doutor que convidou ela. Será que tem alguma coisa a ver ou não? Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. Olha, meu agente, meu empresário. If Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Então isso aí foi o médico que falou. What the hell was that about, Al? Com a minha... You don't need a replay of that thing with the paparazzi. A minha esposa que tá sumida. Ele é um doutor que cuida só de artista e pra me ajudar a voltar a escrever.
I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. A mulher de novo looking after Max. do bar. Thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Tchau. Gordinho gostou. Who's Max? Max Payne. What an Max! Jeez, Mr. Takes a Olha onde eu swing tô. at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. É, pessoal, fica por aqui. Dá aquele joinha, aquele favorito. A gente continuar aqui a jogatina nesse jogo épico. Tentar recuperar minha mulher. Tem agora meu agente aí enchendo o saco. Tô aqui nessa clínica. E depois me encontrar lá no parque com o sequestrador. Né? Vai lá no SoldierJogos escrever, segue lá no Twitter e no Facebook para acompanhar a série. Se inscreve aqui. E firmeza, tá certo? Falou!